Voici Alex, le créateur de la chaîne YouTube de pêche très populaire appelée Alex Rod Fishing. À travers ses vidéos, il emmène les spectateurs dans des aventures immersives sur les lacs et les rivières, révélant des coins de pêche secrets et partageant ses expériences lors de tournois. Grâce à son style de narration unique, Alex parvient à captiver son audience. Mais un jour, il allait découvrir à quel point ses aventures pouvaient devenir imprévisibles et inquiétantes. Par un matin froid, au début du printemps, Alex est arrivé au bord d'un lac pour participer à son premier tournoi de kayak de la saison. Équipé uniquement de son matériel de pêche et de sa caméra, il était déterminé à entamer son chemin vers le titre de pêcheur de l'année. What's up guys, welcome back to another video. So today is the first kayak tournament of the brand new kayak tournament season, at least for me. And today is exciting because this is the first tournament to help me towards the goal that I've set for myself this year. And that goal is to try to win Angler of the Year in the kayak tournament series that I fish. La vidéo commence avec Alex expliquant son objectif pour la saison des tournois et les conditions difficiles auxquelles il devait faire face, les températures ayant chuté de manière spectaculaire durant la nuit. Alex pose ainsi le décor d'une journée qui allait s'avérer bien plus éprouvante que ce qu'il avait imaginé, avec des défis dépassant largement de simples conditions de pêche compliquées. Hey, there's a rod. I don't know. Dude, that's a brand new rod. Like, no joke. Hey, come on. Look at this. Who's that? Is that a Sahara? It's a Sahara, isn't it? It's an arc with a dowel on it. $100 when them guys lost it. En se dirigeant vers l'eau, Alex fit une découverte inattendue. Un tout nouveau canne à pêche abandonné sur le sol. Il examina l'équipement coûteux et ressentit une impression étrange, trouvant cela inhabituel. Ce serait le premier d'une longue série de rebondissements inattendus tout au long de sa journée. Après plusieurs heures de lutte dans son premier emplacement, Alex décida de se déplacer vers un autre endroit. We're making a move. It is, what time is it? Like 9? Yeah, it's like 9, right? Yeah, so it's 9:15. We've fished here for about 2.5 hours and got one bite apiece. And so it's just not working. And we're also getting our butts handed to us by dudes who are up in the river fishing smallmouth. So we're gonna make a move. We're gonna go get some current and we're gonna see if we can catch some big smallmouth. Prenant la décision cruciale de se déplacer vers la rivière pour cibler des smallmouth bass à la place. There we go. Oh no! Oh. Well guys, there's first bite at the new spot on the spinnerbait. This current is absolutely cranking. I said we weren't going to do a float, but we decided to float down. Bethany, God love her, agreed to come pick us up. So we're floating down from here. It's not a super long float, probably only like a 2-3 hour float, maybe 2 hours with the current cranking like it is. So we should be able to get everything loaded up and get back to check-in, but hey, he's a giant. À ce nouvel endroit, l'excitation monta lorsque Alex accrocha son premier poisson, mais la joie se transforma rapidement en déception lorsque le poisson de 3 livres s'échappa. Un autre poisson de 3 livres le dévorant dès qu'il l'eut détaché. Il raconta la frustration dans sa voix clairement perceptible. Malgré ce revers, il persista, déterminé à améliorer sa position dans le tournoi. Well, there you go, guys. There's number 1, an absolute freaking chunk of a largemouth. Beautiful fish. Thank you for participating, man. All right, I was saying something about fishing.
something about something. I don't know. Probably making some excuse as to why I wasn't catching fish or something. But yeah, little largemouth sitting right here on this point, right where this current's pushing in here. You don't have to work hard for anything. He just kind of chills, sits up there. There's number one. I don't even know how long that fish was. 15 1/4, something like that. I just need 2 more. Finalement, le succès arriva, lui offrant son premier poisson qualifié pour le tournoi. Il le mesura soigneusement avant de le relâcher. Cette prise raviva son moral alors qu'il poursuivait sa quête. All right, buddy. Smallmouth. They're loaded up right here, dude. Ain't many. Ain't. All right, yeah, I'll holler at you. Guys, here's number 2. Let's get him on the board. Old small jaw. Come here, you, and stop it. He ain't big, but he helps. I think anything helps on a day. Huh? I think anything helps on a day like today. Oh, he's long. He's long. Hi. 14 incher. 14 incher. De manière similaire, au fil du temps, la chance frappa à nouveau lorsqu'Alex captura un smallmouth bass du même endroit productif, gagnant en confiance en ajoutant un deuxième poisson qualifié à son total pour le tournoi. À chaque prise, ses chances d'obtenir des points précieux pour son objectif de pêcheur de l'année s'amélioraient. Alors que la journée du tournoi touchait à sa fin, Alex avait prévu de retrouver sa femme, Bethany, à un endroit de rendez-vous prédéterminé. Il ne savait pas que ce qui l'attendait là-bas serait bien plus perturbant que n'importe quel défi de pêche. How you doing, bub? No, I'm good, man. I'll ease her up in here. I always got a gun on me. I ain't gonna shoot you. I ain't gonna shoot you. You don't give me any reason to, I ain't gonna do it. En arrivant aux rampes de mise à l'eau, Alex rencontra un homme se comportant de manière erratique. L'homme pointait une arme sur lui et disait qu'il ne tirerait pas. Il avait prononcé ces mots sans provocation, créant immédiatement une situation tendue et dangereuse. This other parking lot. So let's do it. Come on. I'm gonna call 911. Yeah. Rencontrant un comportement de plus en plus perturbant de la part de l'homme, la situation devint de plus en plus inquiétante, forçant Alex et son compagnon à s'éloigner pour se mettre en sécurité. Ce qui avait commencé comme une journée de tournoi ordinaire s'était soudainement transformé en une situation potentiellement mortelle. Yeah, I just wanted to report a guy. I'm at Holston River Park. He seems to be high, and he's threatening to kill himself and threatening to kill others, and walking around down here on the boat ramp making a bunch of crazy noises and stuff, and waiting on my wife to show up so that we can go get my car, because I did a river float, and I already had to tell him to back away several times, and he's saying he wants to kill himself and stuff. Gray shirt, white male, gray in hair. I can't tell how tall he is. Got blue jeans on, no shoes. He's walking around in the water with no shoes on as well, so he's wet from pretty much like the waist down. That's about it. No, he got out. I can't tell now. I've moved up away from him just to kind of separate myself from him. I can hear him down there yelling though. He's yelling and carrying on now. Reconnaissant le danger, Alex prit la décision cruciale d'appeler les autorités et expliqua la situation au dispatcher, sa voix restant remarquablement calme malgré les circonstances.
know what happened to him. I mean, I can only assume, you know, maybe he's dead, which just is freaking terrible. Not definitely the way that I wanted to end the day with somebody dying, but hopefully he's not. I mean, hopefully they got to him, hopefully they can find him, hopefully they can get him some help that he needs or whatever. La situation dégénéra rapidement après l'arrivée des autorités, accompagnée de bateaux, de plongeurs et d'un hélicoptère qui cherchait l'homme. Alex raconta comment l'homme s'était échappé dans l'eau lorsque la police s'était approchée. Le sort de l'individu resta inconnu, ajoutant une couche d'incertitude perturbante à une rencontre déjà troublante. Ladies and gentlemen, here we are. We have made it back to the beer barn, and I am glad because today has been one heck of a day on the water. Not only was the fishing really tough, but we had that really unfortunate situation at the end of the day with that guy. Had to end up calling the cops on him. I don't know the entirety of the situation. I just know that he was obviously high on some kind of drugs. He got really aggressive with me and Jacob, was telling us that he wanted to kill us, that he wanted to kill himself, you know, asking if we had a gun so that he could kill himself. You know, all those kinds of things, just saying a bunch of really aggressive, crazy stuff. Had to end up telling him to back away from us at one point, and we kind of separated ourselves from the situation and obviously called 911. Because, you know, in a situation like that, it's not about trying to be a hard ass. It's about separating yourself from the bad situation, because the best way to get away from a bad situation is just to get away from it, to walk away. Wanted to talk about the fishing, you know, talk about where this thing ended up. I ended up 9th out of 29, which with 2 fish, and as tough as today was, I will take it, especially on my journey to win Angler of the Year. Those are valuable points. That's a valuable place to be. You know, that's a good start to the year. So if I can do that all year, get a couple high places, and maybe even win one, we're going to be in really good standings as far as Angler of the Year go. Malgré cette expérience éprouvante, Alex garda son attention sur ses objectifs de tournoi et conclut la vidéo en résumant sa journée. Il réfléchit, faisant preuve d'une résilience remarquable face à des conditions de pêche difficiles et une confrontation potentiellement dangereuse. Bien qu'Alex ait quitté l'endroit sain et sauf, une question perturbante demeura. Que s'est-il passé avec l'homme dans l'eau? Était-ce simplement un épisode induit par la drogue, ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? La vérité derrière cette journée inquiétante reste partiellement non résolue. Bien que la pêche puisse sembler paisible, cette rencontre nous rappelle que le danger peut se cacher partout. Heureusement, la réactivité et les actions appropriées d'Alex ont garanti sa sécurité. Une chose est certaine, il n'oubliera pas de sitôt le jour où son tournoi de kayak s'est transformé en une situation mettant sa vie en danger. Le 4 décembre 2023, le compte TikTok Lifting the Veil a publié une courte vidéo intitulée « Rencontres extraterrestres inattendues, capturées par caméra ». Ce compte est connu pour partager des séquences glaçantes et mystérieuses filmées en forêt, créant des vidéos qui laissent les spectateurs avec un profond sentiment de malaise. Cependant, cette vidéo se distinguait des autres. Elle montrait ce qui semblait être une rencontre inattendue avec une entité extraterrestre. Dans la vidéo complète, on peut voir une créature massive se déplacer entre les arbres, lorsque la personne qui filme ouvre soudainement le feu. Fuck, I told y'all there was something fucking out here. Holy shit. Shoot that motherfucker, dude. You gotta get in the open. Hit him. Hit that motherfucker. Dude, I think you fucking missed it. Cette silhouette mystérieuse, plus tard identifiée comme étant le Bigfoot, fut décrite dans la légende de la vidéo comme un extraterrestre ou un cryptide. La séquence se termine brusquement, au moment où la créature est touchée par les tirs, laissant son sort et la vérité sur son existence totalement inconnue. Quoi que cette créature ait été, son identité réelle restera à jamais un mystère. Le fait que la vidéo s'arrête précisément au moment du tir ne fait qu'accentuer l'incertitude. A-t-elle été tuée? Ou a-t-elle, d'une manière ou d'une autre, survécu? Une chose est certaine. La peur des 2 hommes qui filmaient était palpable. Ils semblaient terrifiés, comme s'ils savaient que le simple fait d'avoir été vus par cette créature pouvait signifier quelque chose de bien pire. Ils ont peut-être tiré sur ce qu'ils pensaient être le Bigfoot. Mais une question glaçante demeure. Et si ce qui rôdait dans ces bois n'avait jamais été touché?
Et si c'est toujours là, quelque part, à observer, à attendre, certains mystères parfois méritent de rester irrésolus. Voici Angelo, un créateur de contenu qui tient la chaîne Explore with Angelo et qui se spécialise dans les enquêtes paranormales et l'exploration urbaine. À travers ses vidéos, il emmène les spectateurs dans des aventures immersives, à travers des lieux abandonnés et supposément hantés, mettant au jour les vestiges du passé et les entités qui pourraient encore y rôder. Des fermes en ruine aux structures oubliées, ces explorations révèlent la beauté étrange et les activités surnaturelles de ces endroits délaissés. Avec son approche brute et sans filtre de l'enquête paranormale, il maintient son public en haleine. Mais lors de cette enquête en particulier, il allait découvrir à quel point ces rencontres peuvent être imprévisibles et véritablement terrifiantes. Angelo est arrivé à la ferme isolée pour ce qu'il appelait un dernier voyage en camping, avant de partir voyager pendant quelques mois. Armé seulement de sa caméra et d'un petit poêle à bois portable, il était déterminé à documenter toute activité paranormale que le lieu aurait à offrir. What's up guys, welcome back to a brand new adventure. Old place, this is going to be the very last rendezvous. La vidéo commence avec lui se sentant déjà mal à l'aise, mentionnant qu'il se sent étrange et qu'il a cru entendre un bourdonnement suivi d'une voix. From the moment I've walked in here, I keep hearing something. Sounds like it's up in the peak area. Alors qu'il s'approchait de la propriété, il révéla son surnom inquiétant, la maison du démon ou la ferme hantée. Il prit un moment pour donner un peu de contexte sur les lieux. Une ferme vieille de plus d'un siècle, marquée par une histoire paranormale importante. Elle appartient à l'un de ses amis, qui serait prêt à la lui donner s'il acceptait d'y emménager. What I wanted to do was come back one last time here. We're going to camp out the entire night here in the Demon House, my haunted farm. For those of you that don't know, long story short, essentially, one of my good friends owns this property but won't sell me the actual land where the house is located, but has told me that I can have the house. This place is terrifying. Last time we were here, things got intense, to say the least. A generation of family lived here. This place is very haunted. It's well over 100 years old, and it's got quite the paranormal history to it, to say the least. This is one of the most haunted places that I know personally, and it seems to be getting wilder and wilder as we, cross all the dots, so to say. Ce lien personnel avec la propriété ajoutait une couche supplémentaire de tension à l'enquête, car il avait un intérêt direct à comprendre ce qui hantait réellement les lieux. Il mentionna l'ancienneté de la maison et le fait qu'elle possédait déjà une certaine réputation en matière de phénomènes paranormaux. Switch my microphone first. Yeah, I got this new microphone and it's got all these different crazy options. I'm just not used to it, but... What is that? Sounds like somebody's peeing or something. Is somebody peeing up there? The hell? Why are you peeing in my house? Presque immédiatement après être entré, l'explorateur est confronté à d'étranges phénomènes. Des objets éparpillés de manière aléatoire jonchent les lieux et un bruit troublant, semblable à celui de quelqu'un en train d'uriner, résonne dans la maison vide. Is like water dripping from somewhere? I don't really know. Wait, there might be something up there. Hello? Mr. Raccoon? Ces bruits étaient étranges et provoquaient des expériences sonores dérangeantes. Angelo enregistra le son de l'eau qui gouttait, suivi de bruits de raclements mystérieux dont la source semblait totalement inexplicable. Well, that was loud AF. What was that? Son exploration fut interrompue par un bruit fort et soudain, ce qui le poussa une fois de plus à se demander s'il y avait réellement quelqu'un dans les parages, ou non. Un peu plus tard, il découvrit un objet inquiétant qui le fit visiblement sursauter. I have no idea where that even came from. It sounded like it was on this side.
I have not been in any of the other rooms yet, other than the downstairs rooms. Something moved. Something like loud, either fell or slammed or something, I don't know. The weird thing, I was actually trying to go into this room at one point. Well, I'm not trying to go into it, but I was like, oh, why is this door closed? Ugh, the door is like really jammed. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la maison, d'autres bruits inexpliqués se manifestèrent. Des portes qui se bloquent, des pièces en ruine, et un gémissement étrange qui semblait le suivre partout. Malgré cette atmosphère oppressante, Angelo commença à installer son campement, déployant un tapis ignifugé et un petit poêle à bois. L'installation ne se passa pas sans difficulté, mais il finit par faire des progrès. À la tombée de la nuit, l'activité paranormale s'intensifia. I swear I just heard something like scratching. It almost sounded like it was to the right of the camera. What the hell? Okay. Also, this piece of wood is really stubborn. Something there? Careful now, I have axe. Alors qu'il fendait du petit bois, il captura sur sa caméra des bruits de grattement bien distincts. Angelo tenta ensuite d'allumer un feu, mais se retrouva confronté à un nouveau défi, car les manifestations paranormales prirent encore plus d'ampleur. I swear I almost heard a voice. That is the thing with this place. You hear so much. There's so much activity and so many things going on. I do have an idea, something I haven't done before yet in this place. We'll get to that soon. First, I just want to get this going. Pretty loud downstairs just now. Problem is there's a lot of water dripping from the melting snow, but that didn't sound like water dripping. To me, that sounded like somebody like threw something almost. What the heck? Something's walking. There's water dripping, but it also sounds like somebody's walking. Oh, I feel weird. Every time I come into this place, I swear I feel off. No knocking tonight? You did it last time. Il crut entendre une voix, suivie de bruits forts et inexpliqués provenant de l'étage inférieur. Il tomba même sur quelque chose de troublant, suspendu au plafond, ce qui ajouta encore à l'ambiance terrifiante du lieu. Something in here. For some reason, I think something might be trying to draw me into this room. Is there something up there that's trying to attract my attention? Guess we'll try the spirit box here. We always seem to make a really good connection right in this one particular spot. As per usual, I will try some other different areas. I promise we're doing other spots tonight, so... Intention? What do you mean? Are you asking me what my intents are? For me, I just want to prove that you exist. If you can help me out with that. You've done it many times. Illness. I just heard something. Sounded like it was down there though. But yeah, as I was saying, my friend does not come into this house anymore because after that day, he was just way too freaked out. Departure? Are you asking me to leave? Are you talking about your departure? Omen. Omen? What's that? Angelo tenta alors une approche directe pour communiquer avec les entités présentes en utilisant un spirit box, mais les réponses qu'il reçut étaient glaquantes, formant un récit inquiétant.
La nuit devint encore plus terrifiante lorsque, quelques instants plus tard, quelque chose de terrible se produisit. What the hell? Oh my god. Nature. Whoa. It legit just sounded like somebody was coming down the stairs. Cults. Oh. Cults. Did a cult come in here and do something? Capturées. Like something was coming down those top steps. Oh, that kind of freaked me out. You do one more, maybe come down the rest of the way, unless you're afraid. I swear I just heard somebody humming. Okay, for some reason I'm getting really dizzy. What is going on? That's what that was downstairs. I think. Okay, well. Il entendit ce qui ressemblait à quelqu'un descendant les escaliers, bien qu'il soit censé être seul dans la maison. Il poursuivit ensuite la préparation de son repas pour la nuit. Mais ce moment de tranquillité fut de courte durée, car quelque chose de terrible se produisit. What was that? Dude, something just literally scraped something. Something there? Lately, coming here has been quite challenging because yeah, it literally sounded like something scraped a door or wall or something. Anyway, whatever. Il fut interrompu par d'autres bruits inexpliqués, terrifiants, qui attirèrent son attention pendant un certain temps. L'enquête prit alors un tournant encore plus perturbant. It's starting to rain again. I don't know where the hell that came from. Whoa! What the hell? Dude, that was this door. There's no breeze or wind or anything coming through. Something literally just like pushed that door. Not super hard, but... À ce moment-là, quelque chose au loin se fit entendre, suivi de l'observation qui sembla confirmer une activité paranormale intelligente, car il fut témoin d'une porte qui bougeait toute seule. Malgré cet événement effrayant, il tenta de se concentrer sur son dîner, mais l'activité paranormale se poursuivit, et il remarqua la répétition du bourdonnement. It's very creepy. It's like, I don't know, the fourth time I've heard it, I think. Après avoir dégusté son repas à l'approche de minuit, Angelo fit son geste le plus audacieux à ce moment-là, annonçant qu'il allait descendre dans le sous-sol. Mais avant qu'il ne puisse se rendre en bas, quelque chose de terrible se produisit à nouveau. I thought I was hearing something like slamming, but the only issue that we might actually run into, it almost sounds like there's people outside. I don't see anybody, just my car. Okay, anyway. Il entendit des bruits qui le terrifièrent, mais il décida néanmoins de descendre dans le sous-sol, ignorant ces sons. Il avait activé sa vision nocturne. Sorry, it sounded like I heard a knock or something down there. I have not been down there in a while, hence why I'm saying I don't know what the situation is going to be like. My friend saw some shadow figure. Doesn't really know what the heck it was.
light on for a second just to see, because for some reason I feel like there's something over there. I don't know why, it's just a very strange feeling at the moment. What the hell was that? Okay, I just heard something down there. I had to turn my light on again, but I don't see anything. There's also a lot of water dripping, so it's part of what we're hearing, obviously. You want to show yourself? My friend? That was upstairs again. My friend doesn't come down here because of you anymore. What are you? Oh, what the hell was that? Oh my... What the f... Dude! Someone just like slammed this thing. Wait, is the house like falling apart or something? C'est à ce moment-là qu'un bruit sourd retentit et que l'activité dans le sous-sol s'intensifia rapidement. Le plus terrifiant de tout, c'est qu'il réussit à capturer quelque chose avec sa caméra. Okay, tell me this thing like shifted. Or was that our sign? Was that you trying to show yourself? Ooh, Mamacita. What the fuck? No. Okay, did I just actually see that? Why did it look like there was someone just standing on the stairs? What? Il semblait s'agir d'une silhouette qu'il ne reconnaissait pas et qui le fit frissonner. Cependant, la nuit devint encore plus terrible lorsqu'un autre bruit inexpliqué se fit entendre. Okay, that's footsteps. Who's up there? I do want to make sure nobody actually comes in. Tries to steal my shit. Somebody up there? Oh, dude, there's no one here. I would see other prints if that was the case. Just mine. Okay, I am convinced. Whatever the hell that was holy. Damn. Okay, I don't think I really want to go back there. Il monta à nouveau les escaliers pour essayer de comprendre ce qui causait ces bruits, mais il était terrifié tout au long de la nuit. C'est à ce moment-là qu'Angelo était en bas, et que son autre caméra enregistra des moments où la porte bougeait, accompagnée d'un bruit étrange. For a second, I thought there was like, it almost looked like somebody was standing there. There's clearly no one there. Actually, turn this other
Turn the vision off for a second. Malgré ces bruits, même après être retourné dans la relative sécurité du rez-de-chaussée, Angelo aperçut une silhouette dans la pièce, mais ne réussit pas vraiment à la capturer avant d'entendre des sons provenant des alentours. Il se dirigea ensuite vers une autre pièce et c'est à ce moment-là que les choses empirèrent. Sounds. I just hear a voice. Did I just hear it again? It almost sounded like it came from the other room, though. It sounded childlike. Is there a child in here right now? Are you in this room? Whoa, 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 whoa. That was weird. Il semblait que c'était la chambre des enfants, et il entendit quelqu'un parler, principalement la voix d'un enfant. Déterminé à communiquer davantage, il annonça à nouveau l'utilisation du Spirit Box, et les réponses reçues suggérèrent une histoire tragique. Like for some reason that name just pops up in my head. I'll grab the spirit box. Oh man. Oh, it's definitely getting a lot colder. Okay, I'm gonna try the other spirit box for the moment first. Well, whatever's here, I'm sure you're familiar with this. We've used it many times here. There's lots of us. Okay, I think we've distinguished that. One thing Blind. Blind. Someone's blind? The entities that we think we can conclude is I do think there was somebody here who was, one was obviously a child. We know for a fact that a child... The child wants help. As soon as we spoke about it, whoa. Be fearful. I was getting to that. How can I help you? Alors qu'il posait ces questions, quelque chose d'encore pire se produisit sur place. What is that? That was like something dragging. Inspiration. One second. Get the camera off of here. It's just a passing car. I don't know what that was. What is that? Oh. Okay, I did not leave that there. What the hell? I literally left that like right over there. Yo. Something really dragged that. Oh, it's toasty in here. Not super toasty, but toasty enough, I guess. Angelo fut témoin de ce qui semblait être un objet se déplaçant tout seul. Cela confirma encore plus l'activité paranormale intelligente, ce qui le laissa surpris. Alors que l'épuisement commençait à se faire sentir, il se concentra sur des questions plus pratiques, comme la situation pour dormir, et se prépara ensuite pour la nuit. Tout au long de la nuit, la caméra enregistra à plusieurs reprises des bruits distincts et inexpliqués.
Cela suggérait que l'activité paranormale se poursuivait même pendant son sommeil. Lorsque le matin arriva enfin, il salua la journée avec un bonjour. But I kept dreaming of like this little boy. I think it might be that kid. Whoever that child is that's connected to this place. But anyways, I'm gonna pack everything up and we're gonna start heading on out of here. Whew. Il révèle immédiatement ce qui pourrait être le développement le plus inquiétant de tous. Il a fait un rêve au sujet d'un petit garçon, créant ainsi une connexion hantée entre son subconscient et l'esprit de l'enfant avec lequel il avait tenté de communiquer plus tôt. Avec cette dernière révélation, il se dépêche de ranger ses affaires et montre qu'il est sur le point de partir. L'aspect le plus perturbant de cette enquête n'est pas seulement l'activité paranormale elle-même, mais l'intelligence apparente qui la sous-tend. Les esprits semblent répondre directement aux questions de l'explorateur, interagir physiquement avec lui et même potentiellement influencer ses rêves. Cela suggère non pas une simple hantise résiduelle, mais des entités conscientes de sa présence et réagissant à celle-ci. Bien que les bruits inexpliqués et les objets en mouvement puissent être rejetés par les sceptiques, la constance des expériences tout au long de la nuit, capturées en temps réel sur caméra, en fait l'une des preuves paranormales les plus convaincantes jamais enregistrées. Ce qui rend ces images particulièrement glaçantes, c'est que l'explorateur était complètement seul pendant toute l'enquête, sans équipe ni compagnon pour lui assurer une sécurité. Rappelez-vous, les esprits peuvent être dérangeants, mais ils ne représentent qu'un type de danger qui rôde dans les lieux abandonnés. La prochaine fois que vous envisagerez d'explorer un lieu supposément hanté seul, demandez-vous: êtes-vous prêt pour ce qui pourrait vous attendre dans l'obscurité ?